If you stay with me, young man, you asked the question. You want to hear the answer? Translate. Don't think. Translate. আপনি প্রশ্নের উত্তরটা জানতে চান? হ্যাঁ, হরি বল। All right. Of course. If you touch fire, if a child touches fire, will it burn the child? যদি বাচ্চা যদি আগুন ধরে তাহলে কি হবে? হাত পুড়ে যাবে। Yes or no? Yes. But won't the fire say, "Oh, you're a child. You don't know." Will the fire excuse the child because the child doesn't know? আগুন কি বাচ্চাকে ক্ষমা করবে যে বাচ্চা বুঝে না এটা আগুন? করবে কি? না। The fire will act. Okay, you can go off your lamp. Go ahead. I don't know. প্রতিদিন ফায়ারের আগুনের কাজ করে যাবেন। The holy name is the same as Krishna. Holy name কৃষ্ণের সমান, মহামন্ত্র কৃষ্ণের সমান। It is descending directly from the spiritual world. এটা আসছে সরাসরি পারমার্থিক জগৎ থেকে। Just like if we now this microphone is surcharged. এই মাইক্রোফোনটা এখন It is amplified, electrified. হ্যাঁ, এটা ইলেকট্রিকের সঙ্গে জড়িত আছে। মাইক্রোফোনটা এখন মানে সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত আছে। If we pull the plug, then no sound. হ্যাঁ, এটা যদি আমরা যদি খুলে ফেলি তাহলে এটা শব্দ করবে না। So although it's a material tongue and although it's material ears, because it's connected to the spiritual current, it has spiritual potency. যদিও আমাদের জড়জাগতিক জিহ্বা এবং জড়জাগতিক কান যখন কানেকশনটা যখন পারমার্থিক জগতের সাথে থাকে তখন এটা পারমার্থিক হয়ে যায়। Krishna is the same as his name. পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন ওনার নামের সমান। And when we come in touch with Krishna's name, আমরা যখনই এসে কৃষ্ণ নামকে স্পর্শ করব। let me tell you a story. একটা গল্প শুনুন। I was a young boy once, যখন উনি খুবই যুবক ছিলেন, and my brother made me watch a horror movie. ওনার ভাই, you know horror movies? ওনার ভাই খুবই ভয়ঙ্কর ছবি দেখতেছিলেন। It was a Frankenstein. You know Frankenstein, the big monster? I don't know if they know. হয়তো জানেন না, দেখছেন কিনা যে যখন do they know what a horror movie is? Huh? Scary movie. You with me? ভয়ঙ্কর মুভি আসতেছে বা ধরবে এই ধরনের মানে ভয় দেখানোর মতো। So I was 6 years old. হ্যাঁ, তখন ওর বয়স ছিল 6 বছর। And my brother made me watch this very scary movie. ওনার ভাই এই ভয়ঙ্কর ছবিগুলো দেখতেছিলেন। Now I went to sleep. উনি ঘুমাতে গেছিলেন with all these scary thoughts in my mind. সব এই ভয়ঙ্কর চিন্তাগুলো মনের মধ্যে আসতেছে। And there was a big window in my bedroom. My bed was here, big window. ওনার শয়নের কক্ষের পাশে জানালা ছিল। And sure enough, in the middle of the night, the monster came to eat me. মধ্যরাতে ওই জানালা দিয়ে ভয়ঙ্কর জন্তুটা এসেছে ওনাকে ধরার জন্য। I saw his big arms, I saw his big teeth, I could see. উনি দেখলেন বিশাল বড় হাত, বড় দাঁত আসতেছেন খাওয়ার জন্য। He was scratching on the glass, trying to get in to eat me. মানে ওই গ্লাসের বাইরে দেখা যাচ্ছে গ্লাস থেকে ধরতেছেন, এরকম ভয়ঙ্কর দেখা যাচ্ছে। And I was thinking, this monster is so big, I'm like a little pakora, he could just pop me into his mouth. মনে করেছে এটা এত বড় ভয়ঙ্কর, তা আমি ওটার জন্য একটা ছোট্ট একটা পাকোড়া উনি আমাকে মুখে খেয়ে ফেলবেন। I lay there all night long, very careful, not trying to breathe out, breathe in. I would just, so he wouldn't know I was there. মানে উনি আর কোনো শব্দ করতেছিলেন না, কোনো নিঃশ্বাস নিচ্ছেন না, মানে একদম শব্দ হয়ে গেছে যে উনি ভাববেন যে উনি এখানে নেই। Now when the sun gradually came up, the sun rose, যখন সূর্য যখন উঠতেছেন উদিত হচ্ছেন, everything became clear. সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। What had happened is it was windy at night, wind was blowing, stormy night. হ্যাঁ, রাত্রে ছিল, একটু বাতাস ছিল, ঠান্ডা ছিল, শব্দ হচ্ছিল। আর yeah, and a branch had broken off a big tree, had snapped off in the wind.
বাতাসে একটা গাছের একটা বড় শাখা ভেঙে পড়লো। And in the yard in front of my window, there was a clothesline, a line for hanging clothes. মানে ওনার জানালার পাশে কাছাকাছি একটা লাইন বয়ে গেল। And the branch had caught on the clothesline and was swinging back and forth, this branch with the two arms, and it was scratching against the window. ওই গাছের ঢালটার আটকে গেল, ওখান যখন ঝুলতেছে মনে হচ্ছে দুইটা হাত এভাবে করতেছে। So it was nothing, but in my mind I was thinking, oh, you know. আসলে অ্যাকচুয়ালি ওখানে কিছুই ছিল না, ওনার মনে হচ্ছিল যে ওখানে কিছু একটা আছে। When there was light, the cause of my fear was revealed to be nothing. যখন লাইটের কারণে ওনার ভয়টা ছিল কিছুই না। Now you know we have a prayer, Om Agyanate Marandasya Jnanagena Salakaya. আমরা জানি আমাদের প্রার্থনা আছে, ওম জ্ঞানম তিমিরন্দেশে জ্ঞানাঞ্জনম শলাকায়া। We are in darkness. আমরা অন্ধকারের মধ্যে। This whole world is dark. If you turn the sun out, this whole creation is dark. যদি সূর্যটাকে সরিয়ে দেওয়া হয় এই পৃথিবী থেকে, পুরো পৃথিবীটা অন্ধকার। We think with this body. আমরা মনে করি we think we're Bengali or American or whatever, you know. আমরা মনে করি আমাদের এই শরীরটা আমরা বাংলাদেশী, আমরা আমেরিকান, এই ধরনের। We have so many anxieties. আমাদের অনেক রকমের সমস্যা। But when the Krishna Surya, the son of Krishna, the light of Krishna rises in the heart, all of those fears go away. Everything is revealed as it is. যখন কৃষ্ণের আলো, সূর্যের আলোটা যখন আমাদের হৃদয়ে আসে, তখন সব রকমের অন্ধকার দূরে সরে যায়। So when we chant the holy name purely, যখন আমরা এই মহামন্ত্র জপ করব শুদ্ধভাবে, it puts us directly in touch with Krishna. এটা সরাসরি কৃষ্ণের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে। And Krishna is full of Sat Chit Ananda. কৃষ্ণ হলেন সচ্চিৎ আনন্দ। You know, happiness, full knowledge, and full eternally. খুশি, Sat Chit Ananda. হ্যাঁ, আনন্দ, সচ্চিৎ আনন্দ। বাংলায় আসলে সচ্চিৎ আনন্দ। So the more we chant, Prabhupada like this, like I say, this becomes electrified, you know. হ্যাঁ, যে এই মাইকটা এখন এই সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত আছে। When we associate with Krishna via his holy name, we become Krishnized. আমরা যখন এই মহামন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকব, তখন আমরা কৃষ্ণের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাব। There was a farmer, and he was working in his field. চাষা উনি খেতে কাজ করতেছিলেন। And it's hard work. You know, you see those rice farmers out in it's the hot sun, and they're working hard all day long. চাষারা তো কিভাবে আপনারা ম্যাক্সিমাম অ্যাকচুয়ালি অল অফ দেম আর দ্যাট কাইন্ড অফ ব্যাকগ্রাউন্ড। সো আপনারা অনেকে জানেন যে চাষ করতে কি রকমের কাজ করতে, কত কঠোর কাজ করতে হয় চাষারা। So the farmer in the field, he was thinking, and then when I get my rice crop, I take it to the grain mill. I have to, bargain with the grain merchant. যখনই আমাদের এই চাউল ধানটা আসবে, তখন ওটাকে গাছ থেকে আলাদা করতে হবে। And he's always hammering on me, less price, So I work so hard, I go to the grain merchant, and he's the one who gets the benefit. এটাকে আবার বিক্রি করতে হবে, তখন চিন্তা করছে দামটা যদি কম হয়, তাহলে যিনি আছেন যে ব্যাপারী, যিনি কালেকশন করে বিক্রি করেন, উনি এই বেনিফিটটা পাবেন। I get a few paisa, I get a few rupees, but the grain merchant is the one who benefits. আমি চাষারা চিন্তা করছি যে আমি পাবো অল্প টাকা, আমার লাভটা হবে অল্প, আর যিনি এটা সংগ্রহ করে পরে বিক্রি করবেন, উনি পাবেন বেশি টাকা, ব্যাপারীর কাজ এটা। And he's sitting indoor, no sun, nice AC fan. If only I could be the grain merchant. উনি বসে আছেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুমে, সুন্দর আরামে বসে আছেন। হ্যাঁ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এয়ারকন, নিম্বু পানি, উনি খাচ্ছেন শরবত, লেবুর শরবত। If only I could be the grain merchant, I would be so happy. যখনই আমরা শুধু যে চাউলের ব্যাপারী হতে পারবো, তখন খুবই খুশি হব। Now, do you know what the grain merchant is thinking? এই গ্রেন মার্চেন্ট, এই যে চাউলের ব্যাপারীটা কি চিন্তা করতেছে আপনারা জানেন? The grain merchant is thinking, these farmers come, they're always hassling me,
They're selling me a bag of grain. They say it's 100 kg, it's only 80 kgs, and I have to fight with them. It's a big hassle being this grain merchant. হ্যাঁ, চাউলের ব্যাপারে চিন্তা করতেছেন এই যে কৃষকরা আসে যে 80 কেজি নিয়ে এসে বলে 100 কেজি, তো ওদের সাথে অনেক রকমের কোথাও বলো বার্গেটিং, কি বলবো, অনেক রকম তর্ক করতে হয়। হ্যাঁ, তর্ক বিতর্ক করতে হয় যে উনি খুব এটা নিয়ে খুব চিন্তায় আছে। Finally, I settle some price, and what happens? The king's taxman comes and takes half my money. যখনই একটা দাম নির্ধারণ করা হয় তখন ওই ওটার উপরে কর এসে অর্ধেক পয়সা চলে যায়। So the grain merchant is thinking, if only I could be the taxman, I'd be so happy. চাউলের ব্যাপারে চিন্তা করতেছেন, আমি যদি শুধু ওই শুল্ক আদায়কারী হই তাহলে আমি সবচেয়ে ভালো হবে আমার জন্য। Now you know what the grain merchant is thinking? এখন এই যে চাউলের ব্যাপারে কি চিন্তা করতেছেন আপনারা জানেন? The grain merchant is thinking, no, you know what the taxman is thinking? Yeah, I'm sorry. হ্যাঁ, Sorry. শুল্ক আদায়কারী কি চিন্তা করতেছে আপনারা জানেন? Here's what the taxman is thinking. হ্যাঁ, শুল্ক আদায়কারী চিন্তা করতেছেন। The taxman is thinking, nobody likes me. হ্যাঁ, শুল্ক আদায়কারী চিন্তা করছেন কেউ আমাকে পছন্দ করেন না। They see me coming, they lock their door, they run out the back. উনি যখন আমাকে দেখেন ওনারা দরজা বন্ধ করে পেছন দিয়ে চলে যান। I sit down at a wedding party, everybody moves. Everybody gets up and changes their seat. হ্যাঁ, আমি যখন বসি ওনারা ওনাদের আসন পরিবর্তন করে অন্যদিকে বসে যান। Is there anyone in this room who's happy to see the taxman knocking on your door? Raise your hand if you like to see the taxman. আপনারা কেউ কি শুল্ক আদায়কারীকে আপনাদের দরজার সামনে দেখতে চান? দেখে খুশি হবেন? Nobody likes the taxman. কেউ নয়। So the taxman is thinking, nobody likes me, and with half the money I collect, I have to give to the king. শুল্ক আদায়কারী চিন্তা করতেছেন কেউ আমাকে পছন্দ করেন না, আর আমি টাকাটা সংগ্রহ করব আবার দিয়ে দিতে হবে রাজাকে। I'm ruining my reputation, nobody likes me, and the king is the one getting the benefit. আমি আমার কাজ করতেছি অথচ কেউ আমাকে পছন্দ করেন না, আর লাভ করতেছেন রাজা। So the taxman is thinking, if only I could be the king, I'd be so happy. তখন শুল্ক আদায়কারী চিন্তা করছেন আমি যদি রাজা হই তাহলে আমি সবচেয়ে খুশি হব। Now this is the last one. You know what the king is thinking? এখন রাজা কি চিন্তা করতেছে আপনারা জানেন? Now, there's a line in Shakespeare, heavy lies the head that wears the crown. Being the king is hard work. হ্যাঁ, রাজা হওয়া মানে এত সহজ কাজ নয়, অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়, অনেক কিছু দেখাশোনা করতে হয়। You have to worry about some invading army. You have to worry there's a flood in this part of the country. You have to make sure that the citizens are getting education. It's hard work. রাজার অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়, ওইদিকে বন্যা হচ্ছে, শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করতে হয়, তারপর ওনার আর যে সেনাবাহিনীদেরকে নিয়ে চিন্তা করতে হয়। So the king is looking out his window of his palace. রাজা ওনার জানলা দিয়ে বাইরে, ওনার রাজসিংহাসন থেকে জানলা দিয়ে বাইরে দিয়ে দেখতেছেন। And he sees the farmer working in the field. উনি দেখলেন কৃষকরা জমিতে কাজ করতেছেন। And the king is thinking, if only I could be the farmer, outside, fresh air, no anxiety. I'd be so happy if I was the farmer. রাজা চিন্তা করতেছেন আমি যদি কৃষক হই তাহলে আমার সাথে খুব ভালো হবে, একদম পরিষ্কার বাতাস পাবো, কোনো রকম ঝামেলা নাই, চিন্তা নাই। You follow the purport of the story? Ask them. আপনারা খেয়াল করছেন যে এই গল্পটার কাহিনীটা কি? Everyone is thinking, oh, somebody else is happy. If I could be someone else, then I would be happy. হ্যাঁ, সবাই চিন্তা করতেছেন আমি যদি ওই পাশে চিন্তা করি তাহলে আমার জন্য ভালো হবে। But actually, everyone in this world is in anxiety. সত্যিকার অর্থে সবাই এই জগতে সবাই দুঃখে আছেন, কষ্টে আছেন। Suppose you have a fish. হ্যাঁ, Suppose you have a fish. হ্যাঁ, মনে করেন আপনার মাছ আছে। And it's not Ganga Prasad. Don't eat that fish. এটা গঙ্গা প্রসাদ নয়, এটা খাওয়া যাবে না। I was in Bengal and then was saying, oh, it is water vegetable. মহারাজ ছিলেন বাংলায়, তখন বলে যে এটা জলের সবজি। And he told me an egg, you know an egg? He said, oh, it is Rambadu. আর ডিমটা হলো ওই যে লাড্ডু। So fish is not
Ganga Prasad or water vegetable. That's nonsense. মাছ জলের সবজি নয়, এটা আসলে ভুল। You take a fish out of water মাছটাকে যদি জল থেকে বাইরে উঠিয়ে নেওয়া হয়, and you give that fish a nice brand new Mercedes Benz. যখন ওই মাছটাকে যদি সুন্দর নতুন একটা মার্সিডিজ কার দেওয়া হয়, and you get him a nice apartment overlooking the Singapore harbor. সুন্দর একটা যদি বাসস্থান দেওয়া হয়, সুন্দর একটা অ্যাপার্টমেন্ট দেওয়া হয়, Get that fish a gold American Express card. Ah, nice big fat credit card, fully stocked. ওই মাছটাকে যদি গোল্ড কার্ড মানে ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হয়, একদম খুব আমেরিকান ক্রেডিট কার্ড, Is that fish happy? ওই মাছটা কি খুশি হবেন, সুখী হবেন? What is the one thing the fish wants? মাছটা কি চান? Huh? He just wants to get back into the water. মাছটা চান আবার পুনরায় জলে চলে যেতে। Chaitanya Mahaprabhu says, Nitai Swarup Krishna Das. মহাপ্রভু বলেছেন নিতাইয়ের মতো কৃষ্ণের দাস হও। We are all eternally the servants of Krishna. আমরা সবাই কৃষ্ণের নিত্য দাস। And like a fish out of water, nothing else is going to make us happy, but again being in Krishna's service. মাছ জলের বাইরে, এটাকে কখনো ওটাকে সুখী করা যাবে না। You ever seen a baby when the baby really starts to cry? Not some little whimper, but when they full bore, that's it, they're crying. বেবি দেখেছেন যারা খুব কান্না করতেছে, বাচ্চা শিশু। You can give them some little toy, you can offer some little snack. Do they stop crying? ওনাকে একটা খেলনা বা কিছু একটা দিলে কান্নাটা বন্ধ করবে। There's only one thing that's going to stop that baby when it's going full bore